Yes, I'm very happy to see you all in the beginning of the new academic year. My dear staff, my dear sons and daughters, teaching is not a joke. It is a worship. It is a torch. We must pass on the torch to the young minds. It is our duty. God created. In one way, we are also the creators. We mold the characters of the children when they come to school at the age of 3. We mold them, the characters of children, when they come to school at the age of 3. And also enrich the knowledge of the students. That is called teaching. But if you miss these two, it's not at all teaching, and you are not called the very good teachers. Teaching is a noble profession. If you want to enjoy it in your future life, you must follow these two, molding the character of children and enrich the knowledge of the children. Both are the two eyes of a man. So please follow it. See, very many comments have come. Sometimes you are not following the regulations of the school, rules of the schools, but you know it very well. You know it very well. For the last 41 years, we are following it very, very correctly. The retirement benefit. I thank them very much. They have done great job in Amalorpavam. We can't take it very lightly. It is very, very valuable. Very, very valuable. They have worked very hard and done historical achievements in Amalorpavam. Certainly, I feel very gratitude. And I thank them very much. Thank you, my dear staff. Thank you, my dear daughters and brothers. Now you are leading a very good life, your family life. Really, I pray for you all. Daily, please shine like the sun in your family life. To begin with, we have Mrs. Amuda R, lecturer, selection grade. She joined the institution in the year 1989 and she retired in the year 2024, offering 33 years of selfless service. Now, our senior principal will honor her with a retirement settlements. She has been an EL encashment of 10,45,772 amounting to total rupees 29,58,524. We call upon Mr. Amuda to come on stage to receive the check of rupees 29,58,524 along with the family members from our senior principal. Check amount of rupees 29,58,524. Thank you so much, ma'am, for your 33 years of selfless service.
Our senior principal will honor her with her retirement settlements. She has been paid a gratuity amount of rupees 15,94,268 and an annual encashment of rupees 5,64,827, amounting to a total of rupees 22,55,095 rupees. We call upon her to come on stage with her family members to receive this check for rupees 22,55,095 rupees. Now she is honored with the check amount of rupees 22,55,095 rupees. Thank you, ma'am, for your 35 years of selfless service to this institution. PhD selection grade. She joined the institution in the year 1988 and she retired in the year 2024, offering 36 years of service. Now, our senior principal will honor her with her retirement settlements. She has been paid a gratuity amount of rupees 16,04,718 rupees, along with her EL encashment of rupees 2,82,313, amounting to the total of rupees 19,83,030 rupees. She is paid the check amount of rupees 19,83,030 rupees from our senior principal. Let's all give a good hand and encourage the service which they have rendered to the institution. Now we have Mrs. Mary Jacyntha to express a few words of gratitude. கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. இங்குள்ள அனைவருக்கும் என் முதல் கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் 1988ஆம் ஆண்டு இப்பள்ளியில் சேர்ந்தேன். 36 ஆண்டுகள் பணியின் அனுபவங்கள் ஏராளம். ஆம், மலைப்பாகத்தான் இருக்கிறது. என்னையும் இப்பள்ளியுடன் இணைத்து கொண்டதன் அற்புதம். ஆண்டுகள் கடந்த சாதனை, ஆண்டு அனுபவித்த வேதனைகள். நல்லதோர் போராட்டத்தின் மூலம் எம் பள்ளி தாளாளர் பெற்ற வெற்றி வாகிகள். இவற்றை நான் அவருடன் இருந்து அனுபவித்த ஆனந்தம். என்னுடைய ஆசிரியர் பணியில் அன்னைக்கு மேலாக அரவணைப்பு தந்து, அறியாமை என்னும் இருளை நீக்கி, அறிவு தீபம் ஏற்றி, வாழ்வினை ஒளிர செய்து, அன்பின் ஆசானாய், மாணவர்களுடன் மாணவராய், நேரத்தை பாராது, மாணவர்களை தட்டி கொடுத்து, திறமைகளை மெருகூற்றி, அன்பினால் வெல்லும் அற்புத கலையாய் 1000 மாணவர்களை மாணவர்களுக்கு அன்னையாக என் பணியை பொறுப்புடன் செய்தேன். இதற்கு ஒரு அனுபவத்தை இங்கே குறிப்பிட விரும்புகிறேன். தொடக்க காலத்தில் 1990-91 இருக்கும். அப்போது ஒரு பெற்றோர் 3 பிள்ளைகள், ஜெரோம், ஜெராட், அமலா, 3 பிள்ளைகள் அவங்க கொண்டு வந்து இந்த பள்ளியில் படிக்க வச்சுருந்தாங்க. அதில் அமலான்றது என்னோடய வகுப்பில் படிக்கிற பொண்ணு.
அவங்க அப்பா இல்லை, அவளுக்கு அம்மா மட்டும்தான். எப்போதும் சோகமாகவே இருப்பா, அழுதுகிட்டே இருப்பாள் ஸ்கூலுக்கு வரும்போதெல்லாம். என்னன்னே தெரியாது. அவளை நான் என்னான்னு கேட்டு ஏதுன்னு கேட்டு தலை சீவிட்டே வரமாட்டாள். அப்போ அவங்க அம்மாட்ட கேட்டேன், என்னங்க ஒரு நாள் கூட தலை சீவ மாட்டேறீங்க, பழைய நேற்று தலை சீவனதுலேயே அப்படியே வந்திருக்கா அப்படின்னு கேட்டேன். இல்லை மிஸ், அவங்க அப்பா இல்லை, அம்மா நான் மட்டும்தான். 7 மணிக்கெல்லாம் நான் கம்பெனிக்கு போயிடணும், அதனால் என்னால் முடியல மிஸ். 3 பிள்ளைங்க எனக்கு இந்த ஸ்கூலில் படிக்க வைக்கிறேன் கஷ்டப்பட்டு, அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணுங்க மிஸ் அப்படின்னா. அதுலேருந்து நானும் அவள் ரிப்பன் பையில் இருக்கோம், நான் எடுத்து தலை சீவிடுறது. சாப்பாடு கூட ஒழுங்காக எடுத்துகிட்டு வர மாட்டான். அப்புறம் நாங்கள் ஆசிரியர்களோடு நாங்கள்லாம் சேர்ந்து அவளோட எங்களோட சாப்பாட்டையும் இல்லை அக்காங்களுக்கு வர சாப்பாட்டையும் நான் பகிர்ந்து கொடுப்பேன். அப்படி அவளுக்கு ஊட்டியும் விடுவோம். ஏன் அழுதுகிட்டே இருக்க, அழுவாதன்னு சொல்லி அவளை தட்டி கொடுத்து அன்னையாக அன்பு காட்டி இப்படியெல்லாம் வந்தேன். கொஞ்ச நாள் போயிடுச்சு, ஒரு 10 வருஷம் 12 வருஷம் ஆயிடுச்சு. அவங்க இங்கேருந்து முத்தியால்பேட்டைக்கு வந்துட்டாங்க பொழுது, எனக்கு தெரியாது இது. ஒரு நாள் கோயிலில் பார்த்துட்டு, மிஸ் இங்கே தான் இருக்கிறீங்களா நீங்கள்? அப்படியா? ஐயோ எம்எஸ், என் பிள்ளையை எப்படியெல்லாம் நீங்கள் தலை சீவி ஊட்டி விடுத்து பிள்ளைவோ என் பிள்ளைக்கு ஒரு அன்னையாக இருந்து என் பிள்ளைய வளர்த்து விட்டீங்க. இன்றைக்கி என் பிள்ளைகள்லாம் நல்லா இருக்கு மிஸ், 2 பையனும் படித்து நல்லா இருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு கூட கல்யாணம் வச்சுருக்கோம் மிஸ், நீங்கள் கண்டிப்பாக கல்யாணத்துக்கு வரணும் மிஸ் அப்படி சொன்னாங்க. பொண்ணு என்ன பண்ணுறா அமலா, அழுதுகிட்டே இருப்பாள். ஆமாம் மிஸ், அவளுக்கு தலை சீவி விட்டு அவளுக்கு ஊட்டி விட்டு அவளை வளர்த்த விதம் ஒரு அன்னைக்கு மேலே நீங்கள் செஞ்சீங்க மிஸ். அவள் இன்றைக்கி கருமல் மடத்தில் சிஸ்டராக இருக்கா மிஸ், நீங்கள் அங்கே போனீங்கன்னா முத்தியால்பேட்டில் இருக்க அந்த கருமல் மடம், அங்கே போனீங்கன்னா அவளை நீங்கள் பார்க்கலாம் மிஸ் அப்படின்னு. ஐயோ நான் எத்தனையோ தடவை போயிருக்கேனே, நான் பார்க்கலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்காக நான் இந்த காணிக்கையெல்லாம் வாங்க போவேன், ஏதாவது வாங்க போவேன். அப்போது அந்த பொண்ணை கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி அமலானி சிஸ்டர் இருக்காங்க. அப்போ எப்பப்போ போகிறனோ அப்போ எல்லாம் நான் அவளை பார்த்து அவள்கிட்ட பேசிட்டு வர்றது வழக்கமாகிடுச்சு. அவளுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம், எனக்கும் இதனால் ரொம்ப ஒரு ஆனந்தம். இதெல்லாம் நம்ம முதல்வரால் எனக்கு வந்ததுன்றது. இப்படி எத்தனையோ அனுபவங்களை சொல்லலாம். இன்னொன்று, நம்ம முதல்வரை பற்றி தாளாளரை பற்றி நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன். 2021 எங்கள் மாமனார் இறந்துட்டார். அப்போது எனக்கு கொஞ்சம் சீரியஸ் ஆகிட்டேன், நான் நெஞ்சு வலி. இது அவருக்கு எப்படி தெரியும்னு தெரியாது. அவர் வரலை, அவங்க குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் வந்திருந்தாங்க, அவர் வரலை. ஆனால் எப்படி தெரியுமோ தெரியல, சாயந்தரம் போக போக எனக்கு ரொம்ப சீரியஸ் ஆயிடுச்சு. உடனே என்ன ஆஸ்பத்திரிக்கு, என்னோட தோழி என்னோட தான் இருப்பாங்க எப்போதும், எங்கள் வீட்டு ஃபங்க்ஷனில் துக்கம் மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் எல்லாத்துலேயும் என் கூட இருப்பாங்க. என் உடன்பிறவா சகோதரின்னு சொல்லலாம், என் உயிரினும் மேலான நண்பின்னு சொல்லலாம். அப்படி ஒரு எனக்கு பாக்கியம் கிடைச்சது, பாக்கியம் ஹெட்டிக்கு. அப்படி என் கூட இருந்த உடனே ஆஸ்பத்திரிக்கு ஆனந்து தான் ஆக்சியோட வீட்டுக்காரர் தூக்கி போட்டுன்னு சரியாக போனோம். உடனே சார் ஃபோன் பண்ணி எந்த ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்க்கணும் என்ன பண்ணணும், உடனே டாக்டர் பிரிட்டோக்கிட்ட சொல்லி உன்னோட டாக்டர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணின்னு சொல்லி சரண்யாவை அனுப்பி அன்னைக்கு ராத்திரி 12 மணி 1 மணிக்கெல்லாம் என் கூடையே இருந்து எனக்கு என்ன செய்யணும் என்ன போகணும் எதனால இந்த மாதிரி வந்ததுன்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஃபோன் பண்ணி என் கூட பேசிக்கிட்டே இருந்தார். அவரோட ஜபங்களினால தான் இன்றைக்கி நான் நிற்கிறேன்றது நிதர்சனமான உண்மை. ஓயாத ஜபம், அந்த பக்தி தான் அவரை இன்னை வரைக்கும் நிற்க வச்சிருக்கிறது என்பதை நிதர்சனமான உண்மை. இதை சொல்லணும்னு நினச்சேன். விழுந்து கிடந்தால் சிலந்தியும். அப்படி இன்னொரு இன்சிடெண்ட்டு, என் பிள்ளைக்கு ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுச்சு. பிரிட்டோ சாரையும் நான் மறக்க முடியாது. அவர் உடனே வந்து என் பிள்ளையை பார்த்து எங்களுக்கு என்னென்ன ஆறுதலான வார்த்தைகள் உதவி செய்யணுமோ செஞ்சு, இப்படி பிரிட்டோ சாரையும் நான் என்னால் மறக்க முடியாது. அவருக்கும் நான் இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்லுகிறேன். விழுந்து கிடந்தால் சிலந்தையும் நம்மை சிறைப்பிடிக்கும், எழுந்து நடந்தால் எரிமலையும் வழி கொடுக்கும் என்று தன்னம்பிக்கை நெருப்பு பொறியை தன்னுள் தாங்கி எண்ணியவாறு முடிக்கும் ஆற்றல் கொண்ட எம் பள்ளியின் தாளாளர், முதல்வர், எங்கள் தலைமை ஆசிரியர் வழிகாட்டுதலின் பேரில் ஓய்வில்லாமல் உழைப்பதால் தான் எல்லா இடத்திலும் உயரத்தில் நிற்கிறது கடிகாரம். அப்படி உழைத்து உயர்ந்த எம் பள்ளி தாளாளரின் ஊக்கத்தால் நானும் வாழ்வில் உயரத்தை கண்டேன் என்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நான் இது ஏற்கனவே படிச்சுட்டேன், இருந்தாலும் இப்போ வந்திருக்கிற புது ஆசிரியர்களுக்கெல்லாம் நான் அவர் கூட இருந்து அனுபவித்தேன். அவர் பட்ட கஷ்டங்கள், இந்த பள்ளி தொடங்கும் போது எவ்வளோ பாடுபட்டாருன்றதை கூட இருந்து அனுபவித்தோம் நாங்கள் பழைய ஆசிரியர்கள்லாம், சக ஆசிரியர்கள்லாம். அவங்களுக்கெல்லாம் தெரியாது. அதனால் இன்றைக்கி திருப்பியும் அதே தான் நான் படிக்க போகிறேன். இருந்தாலும் படிக்கணும் ஒரு ஆசை. நேரம் போதாமைக்கு என்னை மன்னித்து கொள்ளவும். அன்னையின்றி எது வெற்றி, அன்னை இருக்க என்று வெற்றி. உன்னை நான் பெரிய இனமாக்குவேன், உனக்கு ஆசி வழங்குவேன், உன் பெயரை நான் சிறப்புற செய்வேன், நீ ஆசியாக விளங்குவாய்.
என்ற இறைவாக்கிற்கிணங்க பல வெற்றிகள் 40 வருடங்களாக தொடர்ந்து அன்னையின் ஆசிருடன் இறைவன் இப்பள்ளிக்கு எம் அனைவருக்கும் கொடுத்த அளப்பரிய நன்மைகளுக்கு நன்றி கூறுகிறேன். வண்டங்கள் தடுமாறி வானவில்லாய் வளைவது போல் இப்புதுவை வரலாற்றில் எண்ணங்களை நினைவாக்கி என்றென்றும் இளைமையோடு இதயங்களை வசீகரிக்கும் இமயமாய் உயர்ந்து நிற்கும் எம் அமலோற்ப பள்ளியின் வெற்றி பயணங்கள் முடிவதில்லை. கிளாப் பண்ணுங்கப்பா. ஏன்பா இது முடியக்கூடாதுப்பா. பல ஆண்டுகளாக பற்பல விருதுகள் சாதனைகளை படைத்து வெற்றி நடை போடும் இப்பெருமைமிக்க அமலோற்ப மேல்நிலை பள்ளியில் 36 ஆண்டுகள் என்னை இணைத்து கொண்டு பணி நிறைவு பெற்றதை நினைத்து அன்றன்றுள்ள பூக்களைப் போல மனம் வீசும் என் இதயத்தில் நீங்கா நினைவுகளுடன் அசை போட்டு கொண்டு வருகிறேன். நாட்கள் நகர்ந்து கொண்டே இருந்தாலும் உழைப்பிற்கு ஓய்வில்லை என்று தன்னுடைய அயராது உழைப்பால் எங்களுக்கு ஊக்கத்தை தந்து உயரத்தை கண்ட எங்கள் தாளாளரை என்னால் மறக்க முடியாது. ஜெயித்ததினால் பிறந்தோம், பிறந்ததினால் ஜெயித்தோம் என்ற உயிர் வார்த்தைக்கு விர்த்தித்தவர் எங்கள் முதல்நிலை முதல்வர். முயற்சித்தால் எல்லாம் முடியும், எல்லாம் முடியும் என்று எனக்கும் சக ஆசிரியர்களுக்கும் நம்பிக்கை அடித்தளமாக்கி நற்பண்புகளை உரமாக்கி தனது இறை அனுபவத்தின் மூலம் எங்களின் நிலைமையே மாற்றி வேண்டியதை அனுபவிக்கும் பாக்கியத்தை பெற்று தந்திருக்கிறார் என்றால் அது மிகையாகாது. இன்று அனைவரும் கண்டு வியக்கும் இப்பள்ளியின் முன்னேற்றத்திற்கு பின்னால் சற்றே உற்று நோக்கினால் அதன் அடித்தளம் தாங்கி நிற்பது அவரின் கடின உழைப்பு. இந்த உலகத்தில் எதையும் சாதிக்க முடியும் என்பதற்கு அவர் உருவாக்கிய இப்பள்ளியே கம்பீரமாய் காட்சியளிக்கிறது. எது எண்ணங்களின் ஆழத்தில் விதையென விடுகிறதோ அதுவே வாழ்வாக எடுகிறது என்ற நம்பிக்கைக்கு தன்னையே சாட்சியாக்கி கொண்டு தன்னுடைய அயராது உழைப்பால் ஆசிரியர் மாணவர்களின் வாழ்வை மேம்படுத்த இறைவன் நமக்கு கொடுத்த பெரிய கொடை. எங்கும் எதிலும் அமலோற்போம் என்று சாதனைகளை படைத்து தன்னிகரற்ற இப்புதுவை வரலாற்றில் தனி இடத்தை பிடித்துள்ள இப்பள்ளியில் நானும் அர்ப்பணித்து பணியாற்றியதை மகிழ்வாகவும் பெருமையாகவும் எண்ணுகிறேன். ஆசிரியர் பணி மகத்தானது, உன்னதமானது, அறிவூட்டும் பணி என்பதை உணர்ந்து அர்த்தமும் அர்ப்பணிப்பும் உணர்வோடும் பொறுப்பு, கடமை உணர்வு, விடாமுயற்சி, கடின உழைப்பு, தியாகம், குறிக்கோள் இவற்றை முழுமூச்சாக கொண்டு கல்வி கண் கொடுத்து எண்ணற்ற மாணாக்கர்களை சான்றோனாக்கிய பெருமை நம் முதல்வரின் வழி நடத்ததினால் தான் என்பது உண்மை. எனக்கும் பங்கு உண்டு என்பது நினைத்து நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அது ஒரு பொற்காலம். நான் 36 ஆண்டுகள் வரை இப்பள்ளியில் மனமுவந்து செய்ய ஊக்கமும் ஆக்கமும் அளித்த எங்களின் தாளாளர், எங்கள் முதல்வர் பிரிட்டோ சார், எங்கள் தலைமை ஆசிரியர் மற்றும் குடும்பத்தில் உள்ள அவருடன் பணியாற்றும் ஆசிரியர்கள், அலுவலக ஊழியர்கள், கடைநிலை ஊழியர்கள் எல்லோருக்கும் என் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வெறும் கல்லாய் இருந்த மாணவ செல்வங்களை ஜொலிக்கும் வைரங்களாக மாற்ற பல நல்ல திட்டங்களின் மூலம் ஆலோசனைகளை வழங்கி எங்களின் பணியை பாராட்டி உற்சாகப்படுத்தி எங்களை இக்குடும்பத்தில் ஒருவராகவும் அவர்கள் குடும்பத்தில் ஒருவராகவும் உடன்பிறவா சகோதரியாகவும் நினைத்து ஆதரவு காட்டி சிறப்புடன் வழிநடத்திய என் உடன் பயணித்த எங்கள் தலைமை ஆசிரியர் தெரசாவை மற்றும் அவர்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்த ஆசிரியர்கள், அவர்களை நான் மறக்க முடியாது. அவர்களின் அன்பையும் உள்ள கிடங்கையும் சில வரிகளில் அடக்கிவிட முடியாது. நீங்கா நினைவுகளுடன் இன்றும் என்றும். இப்படிப்பட்ட அன்பும் கனிவும் இரக்கமும் இன்று பலரால் உணரப்படவில்லை. என் உயிரினும் மேலான தோழியின் அன்பையும் அரவணைப்பையும், கரைப்படாத நட்பு, மறக்க முடியாத நினைவுகள் இவை அனைத்தையும் இணைந்து இப்பள்ளியில் வலம் வருவதும், மாஸ் என்றால் நாங்கள் மாசாக இருப்பது, இப்படி எல்லா நினைவுகளையும் நினைத்து கடவுளுக்கு மாஸ் என்றால் மாசாக இருந்து இப்படி எல்லா நினைவுகளையும்
கடவுளுக்கு இதை என்று நினைத்து கடவுளுக்கு நன்றி கூறுகிறேன். இப்படி எங்கள் வாழ்வில் கலங்கரை விளக்காய் ஒளியேற்றி இன்று எனக்கு கிடைக்கும் புகழும் சிறப்பும் எல்லாம் இப்பள்ளியின் தாளாளரை ஆனதன்றோ. அவர் உருவாக்கிய சிறப்புமிக்க பள்ளியை வரும் தலைமுறையினர் உலக புகழ் பெற செய்வார்கள் என்பதில் ஐயமில்லை. இனி பெறப்போகும் அளப்பரிய வெற்றிகளுக்காக என்னுடைய வாழ்த்துகளும் ஜபங்களும். வளர்க, வாழ்க, ஓங்குக. உண்மை நிறைந்த நினைவுகளுடன் உங்கள் மேரி ஜெசிந்தா. Next we have Mrs. Winnie Precrisilla, TGT Grade 2 Senior Grade, who has rendered 33 years of selfless service to our institution. She has been paid a gratuity amount of rupees 12 lakhs 7,246 and an EL encashment of rupees 2 lakhs 93,693, amounting to a total of rupees 15 lakhs 96,938. As she is currently in Australia with her son and could not attend this program, the total amount of rupees 15 lakhs 96,938 will be transferred to her bank account. Let's all give a good hand and appreciate her service to the institution. Next we have Mrs. Dachani, Librarian Senior Grade, who has rendered 23 years of dedicated service to our institution. Now our Senior Principal will honor Mrs. Dachani with a retirement settlements of gratuity amount rupees 5 lakhs 3,181 and an EL encashment of rupees 2 lakhs 68,364, amounting to a total of rupees 8 lakhs 28,545 rupees. I would like to call upon Mrs. Mary Fatima from primary section to say a few words about her. Happy noon to all. I, Mrs. Mary Fatima, stand here today not just as speaker, but as someone who has been inspired by greatness. It's not often you come across someone whose life's work is built entirely around kindness, patience, and belief in every child. Today, I'm humbled to speak about such a person, Mrs. Dachani. We gathered not just to celebrate her, but to honor a legacy of love, patience, and unwavering dedication. A legacy built over 25 years by someone truly extraordinary. Let me take a moment to appreciate Mrs. Dachani, who has worn many hats in her incredible teaching journey. Started as a kindergarten teacher on June 27, 1999. Then she continued as a librarian, then in the office. She began each day not with a routine greeting, but with something special. Her cheerful, happy morning wasn't just a phrase. It was a feeling. It was a reminder that each day is a gift, full of possibilities and joy. Her voice became a part of the school's heartbeat, and a smile, a source of comfort to countless young heartbeats. She saw potential where others might see difficult. She never gave up on slow learners. Instead, she made her mission to teach them to read, to write, and most importantly, to believe in themselves. She always chose to speak in English, not because it's a language. She too believed that giving children an opportunity to learn the global language would help to open doors for them. Today, as we reflect on her 25 years of service, we don't just say thank you. We say, you made a difference, you shaped lives, you taught with your heart. You may be stepping away from the school, but today, your dedication, your expertise, and kindness will be deeply missed, but we will carry on your legacy. Today, we celebrate you, ma'am. Thank you. Thank you so much, Mrs. Dachani ma'am, for your selfless service of 23 years to this institution. Next, we have Mr. Jacob Sagar, attended senior grade, who has rendered 25 years of selfless service to our institution.
Now I call upon our assistant correspondent, Ms. Susai Marianathan, to share a few words about him. ஒற்றை தீசுடர் காட்டை எரிக்கும், வயிற்று பசியும் அடக்கும். இங்கே ஒரு அறிவுச்சுடர் 40 ஆண்டு காலமாக அறிவு பசி தீர்த்து சூரியனாய் வலம் வருகிறது. அதாவது உண்மை உழைப்பு உங்களை உயர்த்தும். இந்த வார்த்தைகள் நம் முதுநிலை முதல்வர் அவர்களுக்கு முழுமுதற் பொருத்தம். அவரது பார்வையில் பணியாற்றும் அனைவருக்கும் இவ்வார்த்தைகள் பொருந்தும். அந்த வகையில் அமலோற்பவம் கல்வி குழுமத்தில் 1/6/1999 அலுவலக உதவியாளராக பணியில் சேர்ந்து பணி நிறைவு பெறும் திரு ஜேக்கப் சகாயராஜ் அவர்களுக்கு பணி நிறைவு பாராட்டு மடல். தமது தொடக்க காலத்தில் புத்தகம் மற்றும் நோட்டு புத்தகங்களை பைண்டிங் செய்யும் பணியில் இருந்தார். அவரது தொழில் திறன் தொழிலை தொழிலாக பார்க்காமல் கலையாக பார்த்த நேர்த்தி. இவற்றை கவனித்த நிர்வாகம் அச்சு பணிகளுக்காக பிரத்யேகமாக இயந்திரங்களை வழங்கி அழகு பார்த்தது. அழகு பார்த்த நிர்வாகத்திற்கு அரிதாரம் பூசுவதாக அமைந்தது இவர் பணி. எந்த தேர்வாக இருந்தாலும் திரைமறைவில் நிறைவாக இவர் பணியாற்றியதால் பல தேர்வுகளை மாணவர்கள் சிரமமின்றி எழுதி முடித்தார்கள். வேர்களின் வேலை வெளி உலகுக்கு தெரியாது, காட்டிக்கொள்ளாது. அதுபோலதான் சகோதரர் சகாயத்தின் பணிகளும் எந்த பணியோ எந்த மணியோ என்ன மணியோ சிந்தாமணியாக பொறுப்பில் சிகாமணியாக கண்ணியம் குன்றாமல் வெறும் பேச்சுக்கு இடம் கொடாமல் நான் முடிக்கிறேன் என்று செயல் முடிக்கும் தன்னம்பிக்கை. பொறுப்புகளை சுமையாக பார்க்காமல் பொறுமையோடு நிதானத்தோடு அதே நேரம் கச்சிதமாக முடித்த பிறகே நிறைவடையும் குணம். உடன் பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கு உடன் பிறந்த சகோதரராக வேலையை சொல்லிக் கொடுத்து கனிவோடும் பழகும் கனி போன்றவர். இன்று பணி ஓய்வு காலம் வந்துவிட்டது. ஆனாலும் தோய்வு வந்து தொட்டதில்லை இவரை. இப்படியோர் இளைய ரத்தம் ஓடும் இதயத்தை நம் பள்ளி நிர்வாகத்தின் சார்பில் மனதார வாழ்த்தி மகிழ்கிறோம். வாழ்கவும் பணி, வளர்க வாழ்வு இனி, நலம் வழிய வளம் கொழிக்க வாழ்வு செழிக்க வாழ்த்து மழை பொழிகிறோம். வாழ்க வளமுடன். Thank you, sir. Now our senior principal will honor Mr. Jacob Sagaraj with his retirement settlements. He has been paid a gratuity amount of rupees 4,34,413 and an EL encashment of rupees 3,77,750, amounting to a total of rupees 8,30,163. He receives the check amount of rupees 8,30,163. Thank you so much. Next we have Mrs. Dviga, PhD senior grade, who has rendered 22 years of dedicated service to our institution. Now I call upon Mrs. Tamichelvi from Amalorpavam Higher Secondary School Primary Section to say a few words about her. அனைவருக்கும் வணக்கம். நட்பிற்கு வீற்றிருக்கை யாதெனின் கொட்பின்றே ஒள்ளும் வாய் ஊன்றும் நிலை என்ற வரிகளை இங்கு நான் முன்னிறுத்துகிறேன். எவ்விடத்து இருப்பினும் அவ்விடத்து சிறப்போடும் தெளிந்த சிந்தனையோடும் குரல் நெறியோடும் வாழ்வது மனிதருக்கு சிறப்பு சேர்க்கும் எனில் அச்சிறப்பினை நிறைவாய் பெற்றவர்தான் ஆசிரியை திருமதி எம் தேவிகா அவர்கள். எளிமை, நேர்மை, உண்மை இவை வெறும் வார்த்தைகள் அல்ல, இவர் வாழ்ந்து காட்டிய நெறிகள். பள்ளி பணிகள் செய்ய என்றும் சளைத்ததில்லை,
கலைத்ததும் இல்லை இவர். மழலைகளிடம் பாசத்தில் தாயன்பு காட்டினாலும் 5இல் வளையாதது 50இல் வளையுமா என்பதை உணர்ந்து கண்டிப்பில் எல்லை தாண்டாத கட்டுப்பாடு கொண்டு கனப்பொழுதும் கடமை மாறா நெஞ்சுறுதி கொண்டவர். முளைக்க துடிக்கும் விதைகளுக்கு வழிவிடும் நிலம் போல எழுத்து கூட்டி நீங்கள் சொல்லிக் கொடுத்தது வெறும் வெற்றெழுத்துகள் அல்ல, அவர்கள் மனதில் காலத்திற்கும் நிற்கும் கல்லெழுத்துகள் என்றே கூற வேண்டும். தான் கற்றது கணிதமாயினும் முச்சங்கத்தில் தவழ்ந்த தமிழை தன் அங்கத்தில் நிறைத்து தமக்கு மிகவும் பிடித்தது மொழி பாடமான தமிழே, இதை கற்பிப்பதில்தான் தனக்கு உள்ளார்ந்த மகிழ்ச்சி ஏற்படுகிறது என்று எங்களிடத்தில் இவர் கூறிய வார்த்தைகள்தான் தமிழாசிரியர்களாகிய எங்களுக்கெல்லாம் ஓர் ஊன்றுகோலாக இருந்தது. அது மட்டுமல்ல, இவர் தன்னுடன் பணியாற்றிய சக ஆசிரியர்களிடத்திலும் ஒரு தாயாகவும் சகோதரியாகவும் கனிவும் அன்பும் பெருக நடந்து கொள்வதில் இவருக்கு நிகர் இவரே. காலம் எண்ணுக்குள் அடங்கினாலும் அடங்காத எண்ணாக இருப்பது இவர் சேவை. நற்பணியான ஆசிரியத்தில் பணி நிறைவு பெற்றாலும் முடியாது நிலைத்திருப்பது உங்களின் இல்லற சேவை. எனவே இவ்வினிய வேளையில் நல்லுள்ளங்கள் கூடி உங்களை வாழ்த்தட்டும். பள்ளி நினைவுகள் உங்கள் உள்ளத்தில் உவகை பூக்களாய் பூக்கட்டும். செல்வ வளங்கள் எல்லாம் கரங்களில் நிறைந்து நல்லின்பம் இனிதாய் கிடைக்கட்டும். எஞ்சிய நாள்கள் எல்லாம் உறவுகளின் வழி பயணமாக இனிமையாக தொடங்கட்டும். இனி வாழ்வில் இன்னும் உங்கள் சாதனை தொடர இறையருள் முழுமையாய் கிடைக்கட்டும். மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். Thank you, ma'am. Now, our senior principal will honor Mrs. Dviga with her retirement settlements. She has been paid a gratuity amount of rupees 5,79,760 and an EL encashment of 2,86,507 rupees, amounting to a total of rupees 10,20,267. She is paid now rupees 10,20,267 as her retirement settlements. Kindly give good hand and appreciate her service to the institution. Thank you, ma'am. Next we have Mrs. Margaradam PhD, senior grade, who has rendered 23 years of dedicated service to our institution. Now I call upon Mrs. Paulina from primary section to say a few words about her. Happy noon to you all. It's my pleasure to share a few words about Mrs. T. Margaradam. Margaradam, as befits her name, is a very kind, sweet and affectionate person who can interact with everyone in a student-centered environment as well as in the professional environment. She started her teaching journey in the year 2002 as a kindergarten teacher. Later, she taught for primary classes as EVS teacher. Being a science teacher, she influenced the children to see the world alive. Her patience, kindness and gentle voice have comforted so many children on their first journey of learning. We have been lucky to learn from her every day for 22 years, not just about teaching, but about humility and grace. She never showed her negligence to anyone. We are deeply grateful for her dedication and commitment in the service. On behalf of all our teachers, we wish you a continuous success and happiness in your future, ma'am. May your years ahead be filled with joy and fulfillment. Thank you. Thank you. Now our senior principal will honor Mrs. Margaradam with her retirement settlements with the gratuity amount of rupees 4,74,876
and an yield encashment of 3,09,549, amounting to a total of rupees 8,60,425 rupees. Please give you a big hand and appreciate her service. Thank you, ma'am, for your selfless service. Next, we take a moment to honor our colleague, late Mr. John D. Zizosa Arakaraj, Manager Visual Communications, Amal Vision, who is no longer with us. He has rendered 14 years of dedicated service to our institution. I now request Mrs. Lima, his wife, to come forward along with the family members to receive his service settlements. Now call upon Mrs. Soumya from the Amal Vision team to say a few words in remembrance of Mr. John. Praise the Lord. நான் நார்மல் தமிழ்லே பேச விரும்புகிறேன். எல்லாரும் மாதிரியும் கவிதையாக இல்லாமல் நார்மல் தமிழில் உங்கள் கூட ஒரு சக பணியாளராக இந்த இடத்துல நான் பேச விரும்புகிறேன். இந்த நாளில் கூட சார் எனக்கு கொடுத்த அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்காக நான் சாருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஃபுல்லாக இருக்கேன். நேற்று ஒரு ஆஃப்டர்நூன் போல் சார் எனக்கு கால் பண்ணி சரளாமல் சொன்னாங்க, ஜான் சாரை குறித்து நீங்கள் பேசணுன்னு. நான் சொன்னேன், கண்டிப்பாக என்னால் முடியாது மேம், வேறு யாரையாவது பேச சொல்லுங்கள் அப்படின்னப்போ சார் ஃபோனை வாங்கி, சௌமியா நான் சொல்கிறேன்ல, நீ தான் பேசணும், அவ்வளோதான். அதுக்கு மேலே மறு வார்த்தையே இல்லை, ஃபோன் கட் பண்ணிட்டாங்க. எனக்கு ஜான் சார் குறித்து பேசணும் அப்படின்றப்ப நினைவுக்கு வந்தது ஒன்றே ஒன்று மட்டும்தான். இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச எல்லாருக்குமே ஜான் அப்படின்ற பேருக்கு மறு உருவம் என்னென்னா அன்பு. அந்த மாதிரி ஒரு அன்பான ஒரு பர்சன் நீங்கள் பழகின யாராக இருந்தாலும் சரி பார்த்துருக்கவே முடியாது. அவ்வளவு பொறுமை, அவ்வளவு அன்பு, எல்லாத்துலேயுமே ரொம்ப சாஃப்டாக இருப்பாங்க. நம்ம கூட சில நேரங்களில் கொஞ்சம் வேலை ப்ரெஷர்னால நம்ம யார்கிட்டையாவது மூஞ்சி காட்டுவோம். அப்படி கூட அவங்க காட்டி ஒரு நாள் கூட, ஆல் திஸ் 11 இயர்ஸ் நான் அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். அவங்களுடைய 14 இயர்ஸ் சர்வீஸில் இது வரைக்கும் எங்ககிட்ட யார்கிட்டையுமே அப்படி இருந்ததில்லை. ஒரு ஃப்ரெண்டாக, ஒரு சகோதரி அப்படி தான் வந்து எங்ககிட்ட எல்லார்கிட்டையுமே இருந்திருக்காங்க. எல்லார்கிட்டையும் அப்படி தான் இருந்திருக்காங்க. அந்த அன்பை பற்றி நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறப்ப ஐ ஹாவ் டு ரீட் திஸ் பைபிள் வேர்ஸ். பைபிளில் வந்து 66 புக்ஸ் இருக்குது. அதில் ஒரு புக் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஜான் அவங்களுடைய நேம்லேயே இருக்குது, அன்பு குறித்து அதில் இருக்குது. அதை நான் வாசிக்க நான் விரும்புகிறேன். பிரியமானவர்களே, ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாக இருக்க கடவோம், ஏனெனில் அன்பு தேவனால் உண்டாயிருக்கிறது. அன்புள்ள எவனும் தேவனால் பிறந்து அவரை அறிந்திருக்கிறான். அன்பில்லாதவன் தேவனை அறியான், தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார். தேவன் இவ்விதமாய் நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்திருக்க நாமும் ஒருவரிடத்தில் ஒருவர் அன்பு கூற கடனாளிகளாக இருக்கிறோம். இந்த வார்த்தையை உண்மையாலுமே வாழ்ந்து காட்டிட்டு போன ஒரு மனுஷனாக தான் நாங்கள் அவரை பார்க்குறோம். எல்லாரிடத்துலையுமே அன்பாக இருப்பாங்க. எந்த பர்சன்கிட்டையுமே அவங்க கோபமாக பேசி பார்த்ததே கிடையாது. ஒரு செக்யூரிட்டியாக இருக்கட்டும், இல்லை அக்காங்களாக இருக்கட்டும், எல்லாருக்கிட்டையுமே சாப்பிட்டீங்களா, கொண்டீங்களான்னு 1 வருஷம் 2 வருஷம் இல்லை, எங்களுக்கு நினைவு தெரிஞ்ச நாள்லேருந்து நாங்கள் ஒரு நாள் கூட பட்னியாக இருந்ததே கிடையாது. ஆல் திஸ் 11 இயர்ஸ் வந்து எப்போவுமே உள்ளே வரப்போ அதிகபட்சம் வந்து எத்தனை பேர் எனக்கு தெரியல, சாப்பாடு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கொண்டு வரோன்னா ஒரு 2 தோசை எக்ஸ்ட்ரா கொண்டு வருவோம் நம்ம கூட இருக்க கொலீக்காக. அவர் உள்ளே வரும்போதே 2 பேக் நிறைய தான் எடுத்துகிட்டு வருவார். அதுக்கு முக்கிய காரணம் ஹிஸ் ஒய்ஃப் அண்ட் அம்மா. அவங்க இல்லைன்னா அவங்க அப்படி இருந்திருப்பாங்களான்னு எனக்கு தெரியல. குடும்பமே சரி அவ்வளவு அன்பாக எல்லாரையுமே வந்து பார்த்துக்கிறதுல அவரை மிஞ்சுறதுக்கு ஆளே கிடையாது. இந்த வேலையில் நாங்கள் இட்ஸ் கோயிங் டு பி 1 இயர், 16th வந்தால் 1 இயர் நாங்கள் அவரை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறோம். அவர் காட்டின அந்த அன்பை நம்மளும் ஒருத்தவங்க மேலே ஒருத்தவங்க காட்டணுன்ட்டு இந்த வேலையில் நான் முன்வைக்கிறேன். ஒரே ஒரு வேர்ஸ் மட்டும் லாஸ்ட்டாக நான் வாசிச்சுட்டு முடிக்கிறேன். தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறேன் என்று ஒருவன் சொல்லியும் தன் சகோதரனை பகைத்தால் அவன் பொய்யன். தான் கண்ட சகோதரனிடத்தில் அன்பு கூறாமல் இருக்கிறவன் தான் காணாத தேவனிடத்தில் எப்படி அன்பு கூறுவான்?
நம்ம பக்கத்தில் இருக்கவங்க, நம்ம கூட இருக்கவங்க, நம்ம தாய் தகப்பன், நம்ம நண்பர்கள், நம்ம சக மனிதர்களிடத்துல நம்ம அன்பு கூறாமல் நம்ம எவ்வளவு ப்ரேயர் பண்ணாலும் இல்லை எந்த கோயில் போனாலும் என்ன செஞ்சாலும் சரி, அந்த அன்பை நீங்கள் காட்டலன்னா நம்ம பண்ணுற அந்த ப்ரேயர் வேஸ்ட்டுன்னு பைபிளில் சொல்லியிருக்கு. அந்த வார்த்தையை நான் முன்வைக்க விரும்புகிறேன். இன்றைக்கி நீங்கள் பெரியவங்க, நான் பெரியவங்க அப்படின்றது இந்த உலகத்தில் ஒன்றுமே இல்லை. ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை நாங்கள் நினச்சி கூட பார்க்கல. ஜான் சார் எங்களை விட்டுட்டு போவாங்க, அந்த ஃபேமிலியை விட்டுட்டு போவாங்கன்னு நாங்கள் யாருமே நினச்சி பார்க்கல. அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஆன ஒரு விஷயம். காலையில் மலர்ந்து மாலையில் மறையும் பூவை போல் நம்மளுடைய வாழ்க்கை இருக்குது. அடுத்த நிமிஷம் என்ன நடக்கும் நிலையில்லாத இந்த வாழ்க்கையில் இருக்கிற வரைக்கும் அவர் நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்த உதாரணமாக வாழ்ந்து காட்டின அந்த அன்பை ஒருவர் நம்ம காட்டி எல்லார் மேலேயும் அன்பாக இருப்போம்னு சொல்லி இந்த நேரத்துக்கு கொடுத்த சாருக்காகவும் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்காகவும் நான் ரொம்ப தேங்க்ஃபுல்லாக இருக்கேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you, Ms. Soumya. Now, our senior principal will hand over and an EL encashment of rupees 2,58,232, amounting to a total of rupees 5,92,297. Ms. Lima, along with his mother, along his family members, and John's mother received the check amount of 5,92,297. Wherever I've been, he will come and meet me immediately. He is very great assistance to Mr. Brito, the principal. Really, we are missing today. The last 1 year. I thank the family for a great man who left us, left his steps to follow it. Please do it. Very dedicated, very dedicated, very dedicated. God is great. God bless the family. Thank you very much. ஐ திங்க் நன்றியை தவிர உங்கள் எல்லாருக்குமே நான் சொல்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லை. தேங்க்யூ வெரி வெரி மச். ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் லூர்து சாமி ரெவரண்ட் பிரின்சிபல் சார், ஜான் அவரை பெரியவருன்னு தான் கூப்பிடுவாங்க, பிரிட்டோ சார், and all the Amal Vision staff and all your other colleagues. Brito sir pati solnona, the bonding between Brito sir and John has always been very huge. The additional 7 years, so John was sick since his years of 33 years old, so he was sick until then, from then. So from his 33 to 40, if I have to say, definitely the God Almighty gave us that extra 7 years, but the work that he had done with this prestigious Amalorpavam school has been a very important support for him to continue that last 7 years. So Brito sir, thank you very very much. And பிரிட்டோஸ் எப்போ ஜான் எமர்ஜென்சிக்கு போகிறதா இருந்தாலும் சரி, காலை மாலை மத்தியானம் நடுராத்திரிலாம் நான் போவேன். ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறது ஃபோட்டோ எடுத்து பிரிட்டோ சருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணு, எனக்கு ஒரு நாள் லீவுக்கு நான் ஒரு நெக்ஸ்ட் டேவே வந்துடுறேன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஹீ வாஸ் வெரி டியூட்டி கான்ஷியஸ். அண்ட் ஜான் எப்படின்னா உத்தியோக புருஷ லட்சணம்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி ஹீ கண்டினியூட் ஹிஸ் ஒர்க் டெஸ்பைட் ஆல் ஹிஸ் difficult moments, and it kept him going. His faith kept him going. His sincerity kept him going. I am so proud to say that I will always be John's wife. And I think the biggest honor இந்த இதெல்லாம் கொடுத்தாங்க, ஹானரரிலாம் கொடுத்தாங்க, பட் ஜானோட பிக்கெஸ்ட் ஹானர்னு பார்த்தீங்கன்னா he passed away on the 16th of June. And his last working day was also recorded by the school as 16th of June. I think that is the greatest honor he would ever have. So adnala I think you are all very lucky to be in this prestigious institution,
and may all the good God Almighty guide you upon every step and your family. Take care of your health, at the same time your work. Thank you very much. Take care. Thank you, ma'am. Next, we honor late Mrs. Shanti, Sanitary Assistant Senior Grade, who has rendered 23 years of dedicated service to our institution. I call upon Mrs. Hedwig from Amalorpavam Higher Secondary School Primary Section to say a few words about her. அனைவருக்கும் வணக்கம். திருமதி சாந்தி அவர்கள் இப்பள்ளிக்கு 2001 ஜனவரி மாதம் 16ஆம் தேதி முதல் சென்ற ஆண்டு வரை தன்னுடைய உழைப்பை முழுமையாகவும் நிறைவாகவும் அர்ப்பணித்த சாந்தி அவர்களை பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகளை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளவும், அவர்களுடைய ஆன்மா இறைவனை முகமுகமாக தரிசிக்க வேண்டிக் கொள்வோம். திருமதி சாந்தி அவர்கள் பெயருக்கு ஏற்றாற்போல் சாந்தம், அமைதி, அன்பு, பொறுமை இவை அனைத்தையும் ஒருங்கே பெற்றவர் என்றால் அது மிகையாகாது. தன்னுடைய வேலை செய்பவர்களிடமும் அதிர்ந்து பேச தெரியாதவர், யாரிடமும் கோபம் கொள்ளாதவர். அவர்கள் ஒரு தனி ஆளாக தன்னுடைய 2 குழந்தைகளையும் நன்றாக கவனித்து கொண்டவர், மிக சிறந்த அன்னையாக திகழ்ந்தவர். திருமதி சாந்தி அவர்கள் தன்னுடைய பணி வாழ்வில் நேரம் தவறாமல் பள்ளிக்கு வந்து அனைத்து வேலைகளையும் முகம் சுளிக்காமல் சிரித்த வண்ணமாக அமைதியும் பொறுமையுடனும் தன் பணியை செய்தவர். அவர்கள் இப்போது நம்மிடம் இல்லை என்பதை நினைத்தால் நம் கண்கள் கலங்குகின்றன. பள்ளியில் அவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட சிறு குழந்தைகளிடம் பாசமாக ஒரு தாயின் அன்போடு அவர்களுக்கு தேவையான உதவிகளை பாசத்தோடும் வாஞ்சையோடும் செய்தார். எந்த வேலையும் மற்றவர்கள் செய்ய வேண்டும் என்று பார்க்காமல் அவர்களாக முன்வந்து அனைத்து வேலைகளையும் கவனமுடனும் அக்கறையுடனும் செயல்படுவார்கள். திருமதி சாந்தி அவர்கள் தம் குடும்பத்தையும் அவர்கள் கொடுத்த 2 குழந்தைகளையும் நல்ல முறையில் வளர்த்தார். ஒரு பிள்ளை வைத்தீஸ்வரி நம் பள்ளியில் படிக்க வைத்து ஆசிரியர் பணியையும் நம்முடைய பள்ளியில் ஆற்றி ஒரு நல்ல மனிதனுக்கு திருமணம் செய்து தன்னுடைய கடமையை தனி ஆளாக நின்று செவனே நிறைவேற்றினார் என்றால் அது மிகையாகாது. எனக்கு அவர்களிடம் ஒரே ஒரு சிறு வருத்தம்தான். தன்னுடைய ஆரோக்கியத்தின் மேல் அக்கறை செலுத்தாமல் இருந்ததுதான் இந்த கடினமான இழப்புக்கு காரணம். எப்படி இருந்தாலும் அவர்கள் தங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாழ்வில் அனைவரின் அன்புக்கு பாத்திரமானவர்கள். திருமதி சாந்தி அவர்கள் இன்னும் சில காலம் நம்மோடும் நம் பள்ளிக்கும் அவர்களுடைய பிள்ளைகளுக்கும் இருந்தார்கள் என்றால் மிக நிறைவாக இருந்திருக்கும். ஆனால் கடவுளின் சித்தம் அவர்களை தன்னோடு விண்ணுலக வாழ்வில் என்னோடு வாரும் என்று அழைத்து கொண்டார். திருமதி சாந்தி அவர்களின் ஆன்மா நித்திய இலைப்பாற்றியடைய அவர்களுக்காக நாம் எப்பொழுதும் நம் ஜெபத்தில் வைப்போம். திருமதி சாந்தி அவர்கள் இப்பள்ளிக்கு ஆற்றிய அனைத்துக்கும் எங்கள் அனைவரின் அன்பார்ந்த நன்றிகளை அவர்களுக்கு குடும்பத்திற்கு தெரிவித்து மகிழ்கிறோம். நன்றி. மரியே வாழ்க. Thank you, ma'am. Now, our senior principal will honor Mrs. Shanti's daughter with her retirement settlements. She has been paid a gratuity amount of rupees 2,80,632 and an EL encashment of rupees 3,50,790, amounting to a total of rupees 4,37,422. Thank you. Next, we will be honoring the retiring staff of 2025. Now, we honor Mrs. Josephin Sylvia, TGT Grade 2 Selection Grade, who has rendered 34 years of selfless service to our institution. Now, I call upon Mrs. Velviri from Amalorpavam Higher Secondary School High School Section to share a few words about her.
Pleasant afternoon to one and all. I am truly privileged and thankful for the opportunity to share a few words about our beloved ma'am, Mrs. Josephin Sylvia. Today is a heartwarming moment as we gather not just to say thank you, but to express our gratitude and heartfelt respect to our beloved teacher who has been an inspiration to us. She is taking voluntary retirement after a remarkable journey of dedication and service. She began her teaching career in 1991 as a primary school teacher. Through her hard work and sincerity, she rose to the position of head of the English department. She rendered an incomparable service for 34 years. She has not only taught lessons from textbooks, but also taught values to the students that lost a lifetime discipline, kindness, patience, and commitment. She has inspired the minds of thousands and walked beside every student with care and encouragement. She recorded 4 sentence scorers in English during the academic year 2017 to 2018. I remember how she prepared for her classes with great enthusiasm and energy. She made even the most difficult topics feel simple and the most ordinary days feel special. Dear ma'am, your presence has been a guiding light to us. You have been a mentor, a motivator, and above all, a good advisor. Though you are stepping into a well-deserved new chapter of life, your influence will stay in the classrooms and most importantly in our hearts. At this juncture, I would like to thank her family who have been a strong pillar of support throughout her journey in the school. Behind her success stands the silent strength and encouragement of her husband, Mr. Peter George, lecturer in higher secondary school and head of the chemistry department at Petit Seminar Higher Secondary School. Her son, Mr. Franklin Desider, who is working as business analyst at Deloitte, US Offices of India in Bangalore, and her daughter-in-law, Mrs. Sylvia, a data engineer at Standard Chartered Bank, Bangalore, have also been a constant source of support throughout her service. On behalf of the entire Amalorpavam institution, we thank you sincerely and wish you a peaceful, healthy, and joy-filled life. With utmost respect, we thank you, ma'am, and may the next chapter of your life be even more beautiful. Thank you all for listening to me so patiently. Thank you so much, ma'am. Now, our senior principal will honor Mrs. Josephin Sylvia with shawl and a gift box. Our senior principal honors Mrs. Josephin Sylvia along with her family members. Thank you. Now we request Mrs. Sylvia ma'am to share a few words. Respected Senior Principal, Senior Vice Principal, Principal, Assistant Correspondent, Senior Headmistress, Vice Principal, esteemed members of the management and office staff, my dear colleagues, beloved family members, friends and fellow faculty members, good afternoon to one and all gathered here. It brings me immense joy to see you all here on this momentous occasion. Today marks a significant milestone in my life. As I stand before you, my heart is filled with both gratitude and emotion. I bid farewell to this incredible institution and prepare to embark on a new chapter in life. After 34 years of dedicated service, I have made the heartfelt decision to take voluntary retirement
due to health reasons. This institution has been more than just a workplace. It has been a sanctuary of learning, a space where I discovered purpose, drew inspiration, and experienced the profound joy of nurturing young minds. It has been a privilege and honor to serve in this noble profession, surrounded by a community that holds knowledge, integrity, and growth in the highest regard. First and foremost, I bow my head in deep gratitude to the Lord Almighty. His grace has lit my path through every phase of this journey. His mercy and kindness have been constant companions, giving me strength to every high and low. I extend my heartfelt thanks to our esteemed senior principal for the many opportunities to grow, evolve, and find meaning in my work. Your mentorship has been a cornerstone of my professional journey. It has truly been an honor to serve under your visionary leadership. Your influence has not only shaped this institution, but has deeply impacted all of us who have been part of it. A special note of gratitude to our senior vice principal, ma'am. Your encouragement, guidance, and wisdom helped shape me into the English teacher I am today. You led by example with both grace and strength, and I am truly thankful for all that I have learned under your nurturing mentorship. To our principal, Brito sir, your clarity, calm presence, and unwavering commitment to excellence have made you a beacon of leadership for today's generation. Your ability to lead with both conviction and compassion is deeply inspiring. Thank you for being a true guiding light. I also wish to express my sincere appreciation to Assistant Correspondent Susinathan sir, whose guidance and support during my initial years in the middle school laid a strong foundation for my career. Your encouragement in those early days gave me the confidence to grow into my role and pursue my passion with dedication. To Vice Principal Selvam sir, thank you for your study support during my high school teaching journey. Your approachability and constant encouragement have been a source of reassurance and strength through the years. I am grateful for your presence at every stage. And I must express my heartfelt thanks to Senior Headmistress Mrs. Teresa ma'am, who guided me during my earliest days in my primary school. Your faith in me during those formative years gave me the confidence to continue on this path. To my dear colleagues, thank you for the friendship, support that have enriched my days here. Among the many experiences I hold dear are brainstorming sessions, lively debates over syllabus content, and the collaborative spirit during question paper setting stand out as truly unforgettable. These are the moments that brought us closer, not just as colleagues, but as companions on the same journey to give excellent results in academics. To my dear English department friends, thank you for being more than just colleagues. You were my constant companions, my support system. We shared our joys and sorrows, celebrated milestones, and stood by each other through every twist and turn of life. We laughed together, leaned on one another in tough times, and lifted each other up when needed. It has been a blessing to journey with you, shoulder to shoulder, in both work and life. A very special note of gratitude to my beloved husband, son, and daughter-in-law. Your unwavering support, infinite patience, and constant encouragement have been my greatest strength. You stood by me through every challenge and every triumph. Thank you for being my foundation and my guiding light. As I conclude, I wish to once again express my sincere appreciation to our senior principal for organizing this beautiful farewell. Your thoughtful words and kind gestures mean the world to me. I'll carry this day and the countless treasured memories I have made here with me forever. To all my dear friends and family present here, thank you for being part of this special day. Your presence adds warmth to this occasion
and makes it all the more memorable. I leave with a heart full of gratitude, wishing each of you a future filled with love, joy, fulfillment, and good health. Thank you. Praise the Lord. Thank you, ma'am, for your inspiring words and your 35 years of selfless service to our institution. Next, we have Mr. Balakrishnan, TGT, Grade 1, Selection Grade, who has rendered 33 years of selfless service to our institution. I call upon Mr. Jnana Sambandam from Maths Department to say a few words. The principal and young and efficient principal, Mr. Brito, and a senior vice principal, and the young and energetic vice principal, Mr. Selvam, and assistant correspondent, Mr. Susainathan, and friends. Good afternoon. I am very happy and overwhelmed to recollect that the past sweet memories, along with our dearest colleague, Mr. Balakrishnan, is a man with a friendly nature, also a strong determination and a zeal. I have very good experiences with him since he is the well-wisher of our Maths department, and he had a super knowledge on the subject, as well as he had a sufficient patient among him, and whenever it is needed, and guides very properly, especially on the part of the teachings. He is a very excellent teacher. I inculcate the knowledge, especially the mathematical knowledge, among the minds of the students, and make them to score maximum centum in all these years. Especially I would like to say one more thing, since I am just recollecting something. When we are discussing or creating new mathematical problems on various topics, algebra, trigonometry, and we are trying to solve them in many different ways, then I feel is a skill apparently. Really, is solving mathematical problems is very intelligent, very efficient. And Mr. Balakrishnan has a very abundant knowledge on the financial department. He discussed more matters about that, how to invest and share markets and mutual funds, everything he used to discuss. Sometimes he used to tell in a very nice way how to create an efficient family budget, such a knowledgeable person. And also, he is a spiritual man also. Always he connected with the eternal devotion. And I want to say one more thing. His memory power, it is very extraordinary. He used to recite that the great versions of Devaram, Tiruvasagam, and Panniri Tirumurigal, which contains that 12 volumes, and Abhirami Antadi. He recites very patiently, very fluently, and make the entire situation as a very divine atmosphere, which I like it. And next, he is very good in astrology, and also he talks about the movements of the planets, such as the celestial bodies. Raga anga irukudhu, Kedu irukudhu, apro something, everything he used to talk. Actually, indeed, it is very interesting. And okay, ladies and gentlemen, finally, he is a very gentle, very hardworking, and a knowledgeable person with whom I am honored to work, and I am delighted to give this super anniversary speech to him. And Mr. Bala, you will always stay in our hearts and memories. Good luck. Thank you very much. Now our senior principal will honor Mr. Balakrishnan with a shawl and a gift box.
Thank you, sir, for your selfless service of 33 years. We now request Mr. Balakrishnan to share a few words with us. போற்றி ஓம் நம சிவாயா. நமது பள்ளியின் நிறுவனர் முதற்கொண்டு அவையில் அமர்ந்திருக்கும் அனைத்து ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் எனது பணிவான வணக்கம். நமது பிரின்சிபல் அவர்கள், சீனியர் பிரின்சிபல் அவர்கள் மாணவர்களுடைய ஒழுக்கத்திலும் கல்வி முறையிலும் மிகவும் கண்டிப்பானவர். அதே நேரம் ஆசிரியர்களுடைய பணி பாதுகாப்பிலும் அரசுக்கு இணையான ஊதியம் வழங்குவதிலும் மிகவும் துடிப்பான இல்லம் கொண்டவர். So I thank the senior principal for providing the job opportunity for the last 33 years continuously to me. The பணி பாதுகாப்புங்கிறது பொதுவாக தனியார் பள்ளிகளில் இருப்பதில்லை. இஸ் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நான் முதல்ல திருச்சி பிஷப் கீப்பரில் தான் ஒர்க் பண்ணேன். அங்கெல்லாம் ஜாப் போய் கேட்டோம்னா 11 மாதம் கான்ட்ராக்ட், 12வது மாதம் நம்மளை நெக்ஸ்ட் இயர் நீங்கள் அப்ளை பண்ணாதான் போஸ்ட்டு கொடு, இல்லைன்னா இல்லை. அப்போ டிஸ்கண்டினியூஸ் சர்வீஸ் கிடைச்சிட்ருக்கோம் உங்களுக்கு. ஆனால் நம்ம ஸ்கூலில் எனக்கு பொறுத்து 33 வருஷம் கண்டினியூஸ் வித்தவுட் எனி பிரேக் கண்டினியூஸ் சர்வீஸ் கொடுத்து என்னை பாதுகாத்த பெருமை நம்ம முதல்வர் அவர்களுக்கு சேரும். அடுத்தது, அரசுக்கு இணையான ஊதியம் வழங்குறது என்பது சாதாரண விஷயம் அல்ல. நம்ம ஸ்கூலில் ஏறத்தாழ 38 வருடமாக ஆசிரியர்கள், ஊழியர்கள் அரசுக்கு இணையான ஊதியம் வாங்கிட்டு இருக்கிறோம். இந்த ஊதியம் வாங்கிட்டு இருக்கும்போது கிராண்ட் அண்ட் எய்டிலிருந்து செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் ஸ்கூலாக நம்ம ஸ்கூல் மாறிச்சு. அப்போ 1996 5th பே கமிஷன் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆக போகுது. ஆனால் நமக்கு கிராண்ட் அண்ட் எய்டு ஸ்டாப் ஆகிட்டுது. அந்த ஒரு இக்கட்டான நிலையில் நம்ம முதல்வர் பேரண்ட்ஸினுடைய சஜெக்ஷன் கேட்கணும் ஃபீஸ் ஏற்றத்துக்கு அப்படின்னு ஒரு மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணுறாரு. 1995 ரோஸ்மா கல்யாண மண்டபம். அப்போ அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் நடந்தது 2 நாள் ப்ரோக்ராம். பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் வரவழைச்சாச்சு, ஆசிரியர்கள் எல்லாம் அங்கே இருக்கிறோம். ஆசிரியர் சார்புலையும் அந்த பெற்றோர் சங்கம்னு ஒன்று இருந்தது நம்ம ஸ்கூலில், அவங்க சார்புலையும் என்ன நோக்கத்துக்காக நாங்கள் ஃபீஸ் ஏற்ற வேண்டிய ஒரு நிலைமை இருக்கிறங்கிறத எடுத்து சொல்கிறோம். ஆனால் ஒரு செட் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ் ஃபீஸ் ஏற்றக்கூடாதுன்னு ஒரு அடாவடி பண்ணிகிட்ருக்கிறாங்க, பேசவே விட மாட்டேங்கிறாங்க. அப்படியே மணி 12 ஆச்சு, ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கல. லஞ்ச் பிரேக் போயிட்டோம், மீண்டும் ஆஃப்டர்நூன் செக்ஷன் வந்தோம், திரும்ப அதே நிலைமை தான் கண்டினியூ ஆச்சு. அன்னைக்கு பொழுதுக்கும் 5 மணி வரைக்கும் பார்த்தோம், எந்த சொல்யூஷன் கிடைக்கல. சார் அமைதியாக அப்படியே மௌனமாக இருந்துகிட்டு இருந்தார். சார் என்ன சொல்ல போகிறாருன்னு ஊழியர்களுக்கு யாரும் எதுவும் தெரியாது. 2வது ப்ரோக்ராமத்தை ஸ்டார் கேன்சல் பண்ணிட்டார். வழக்கம் போல் நாங்கள் எல்லாரும் பள்ளிகள் நடந்துகிட்டு இருக்கோம். சார் என்ன செய்ய போகிறாரு பே கமிஷனை பற்றி, ஏன்னா நம்ம ஊழியராக இருந்துட்டு சம்பளத்தை ஏற்றி கொடுப்பாரு ஒரு எண்ணத்தில் தான் நம்ம ஊதியம் உழைச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனால் கவர்மெண்டில் பே கமிஷன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க ஜனவரி 1996. ஆனால் நம்மளுடைய பள்ளி நிறுவனம் ஜூன் மாதம் 1996 இந்த 5th பே கமிஷனை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அனைவருக்கும் சேலரி கொடுத்தார். அதோடு மட்டுமில்லை, ஆகஸ்ட் மாதம் அந்த 6 மாதத்தினுடைய அரியர் இருக்குல்ல, பே கமிஷன் அரியர், இந்த பே கமிஷன் அரியரை
1996 ஆகஸ்ட் மாதம் அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் கொடுத்த பெருமை நமது பள்ளி முதல்வருக்கு சேரும். ஸோ ஊழியர்களுடைய அக்கறை, ஊழியர்களுக்கு தகுந்த ஊதியம் கொடுத்தாதான் அவர்கள் திறமையாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் வேலை செய்வார் என்பது அவருடைய திடமான நம்பிக்கை. பேரண்ட்ஸுக்கு ஒரு காரணம் காட்டி கொஞ்சம் தயக்கத்தோடு விட்டுருந்தாக்க இன்றைக்கி நம்ம 6வது பே கமிஷனோ இல்லை 7th பேவோ இப்போ நம்ம எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற 8th பேவோ நமக்கு கொஸ்டின் மார்க்காக தான் இருந்திருக்கும். என்னுடைய சாருடைய ஸ்ட்ராங் டிட்டர்மினேஷன், ஊழியர்களுக்கு கொடுப்பேன், எப்பாறுபட்டாவது கொடுப்பேன், அந்த டிட்டர்மினேஷனால் தான் நம்ம இந்த நிலையில் ஒரு பொருளாதாரத்தில் ஸ்ட்ராங்காக நிற்கக்கூடிய நிலையில் நம்ம ஊழியர்கள் இருக்கிறோம். இந்த நிகழ்ச்சிக்காக நம்ம சீனியர் பிரின்சிபல் அவர்களுக்கு மீண்டும் மீண்டும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எஸ்பெஷலி இந்த மேத்ஸ் டீச்சர்ஸ் ஃபார் த கைண்ட் கோஆபரேஷன் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் மீ. தேங்க்யூ சார். போற்றி ஓம் நம சிவாயா. Thank you, sir, for your inspiring words and your 33 years of selfless service. I now call upon Mrs. Indira Gandhi Remmi from primary section to share a few words about her. A warm welcome to all. A good teacher is like a candle. It consumes itself to light the way for others. June 15, 1994, a date indelibly attached in memory, marked the inception of a memorable journey within these hallowed halls. That year, the school had just crossed a milestone, a decade of nurturing young minds. It was also the year when our very first cohort of standard 10 students sat for their board examination and emerged triumphant, setting a precedent for excellence. For 31 years, Mrs. Mangala Vinitan has stood as a steadfast pillar of this institution, dedicating her entire professional life to a singular noble calling, educating and inspiring generation as a devoted science teacher. Her journey is one of unwavering commitment, profound dedication and enduring impact. The school has grown, and as she has, not just in years but in wisdom, resilience and grace. Through every season of change, her presence has been a constant shaping young minds with patience and precision, and weaving the tapestry of her career with threads of sincerity and purpose. A century of learning, collaboration and belonging has been nothing short of awe-inspiring. That she played a part in this transformation is a source of immense pride and fulfillment. As Mrs. Mangala Vinitan steps gradually into retirement, she does so with a heart full of cherished memories and legacy attached deeply into the soul of Amalorpavam High Secondary School. Though this professional chapter may be drawing to a close, the bonds forget and lives touched with continue to echo through the corridors of time. The influence of great teacher can never be erased. Thank you, ma'am, for your exemplary service, your indomitable spirit, and the countless lives you have illuminated. Wishing a future filled with peace, purpose, and joy. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Now our senior principal will honor Mrs. Mangala with a shawl and a gift box. See, our Mrs. Jalaja, so to say, my daughter, she is with me from the year 1985. 1984 started the school. The next year, the January, she has come to school, and till today, she is with me and doing everything. What all I left, she is following and do the best and assisting my son, Mr. Brito, to the very possible extent. So, and also, Vinitan was elders, and then Jalaja.
She, for the last very many years, she worked under Ms. Teresa in the primary, in the Amalorpavam primary classes. And I called her to the higher secondary classes. Totally and very politely refused. Refused. No, I won't come. I'll be there in the primary. So she has retired in the primary section very, very successfully. Thank the Lord. Thank you, all the best. Thank you, ma'am. We now request Mrs. Manjula, ma'am, to share a few words with us. Happy afternoon to everybody. Today is not the end of my career, but a reflection on what I am leaving behind. For 31 years, I have guided young minds in finding their purpose. Every day during those years was a chance to listen, support, and encourage. I don't look back on achievements, on grades, but on the intention that guided me to inspire growth and confidence in my students. Thank you, sir, and to all my colleagues for standing me through the years. My gratitude extends to each and every one of us. Thank you. Thank you, ma'am. Now, Mrs. Dviga would like to honor Mrs. Teresa, headmistress of primary section, with a shawl. The retired staffs, please come to the stage. The staff who have retired during the year 2024 and 2025. And today, our senior principal has dispersed the gratuity and the EL benefits for the staff members who have retired in the year 2024. And I feel very proud that the school management has kept up its commitment. I'm very happy to hear a few words from Mr. Krishnan sir. Mr. Krishnan sir was talking about the small incident that happened in Rosma Tirumanalayam. It is not an incident. To make it very much clear, it was a very big war. You people could not know, very few staffs who have been traveling with us for a very long time, you know. It is something like a very big war. As Mr. Krishnan sir rightly said, it was the intention of a few parents. Actually, I was not in school, I was doing my studies. But I was in the situation to see what has happened. And Mr. Krishnan, when he was saying that, I really felt the very worst situation it has happened. We have even seen the chairs flying. We have even seen the chairs flying. Hats off. All the pride goes to our patron saint and a very strong man, our founder, Sri Seluru Swami sir. I have a few teachers who are standing in this stage. Mrs. Amuda madam is my Tamil teacher. And Mr. Krishnan sir is my maths teacher. And today I am very happy that I am felicitating them on their retirement. But what I would like to say as a vote of thanks is, today people come to Amalorpavam with lots of expectations. But my only words, what I would really feel as a student, we were all studying in thatched roofs. My friend Mr. Azad is here, he knows it. And I also have my friend Mr. Wazir Bibi. You see lots of infrastructure today. We have never dreamt that Amalorpavam will have such a very big infrastructure, what not even a very big schools can provide. My dear teachers, you should understand today all private schools have stopped. Those who are paying the pay commissions have stopped paying pay commissions. You can check. It was rightly presented by Mr. Krishnan sir. But it is with hard work
and dedication with a clear mindset that I have to do for my staff. Senior principal and even the senior vice principal madam, assistant correspondent sir, Mrs. Teresa madam, and all the management staff who are traveling from the early ages could have seen so many staff, how they have come and how are they today. And even sir has made very clear, what is important for Amalorpavam is regularity, punctuality and dedication. It is because of this dedication and it is because of the dedication of all such teachers today we are comfortable. I'll make it very sure, it is not by words, but we have experienced. From the year 1984, we have really experienced. I'm not talking with any sort of draft, I'm talking from the bottom of my heart. I have so many teachers who are still here with me. I have seen how hard all these teachers have worked. We used to say our assembly was at 6 a.m. in the morning and our closing time was 9 p.m. in the night. Because of so much of hard work, we didn't have teachers, we had mothers and fathers when we were all studying. That is what we are expecting from you teachers. Sir said very clearly, nowadays you teachers are coming as just for some sort, what to say, just to relax. Just having a service of 1 year, finished, okay fine. Even some teachers say, I want a break. But what is that we wanted to put to you right now is, if only G's dedication is continued, the school can also continue its service. Today, we are all very happy that these teachers have enjoyed a very good gratuity benefit, and we are very much sure that it will continue for every one of you. We are dedicated to work hard so that we will render the same sort of benefits to everybody. But what is required, as a founder always says, our dedicated service to our school is very important. But I would like to represent each and every one of you. The dedication is little bit going down. There are some teachers who are coming to school these days just for the amount of salary what is being paid. But as a student, as a teacher, and now as a principal, I am telling you, this school is brought up not because of money. The school is being brought up because of hard work. Even yesterday, day before yesterday, was talking to the new teachers. I told you, if you really want to know how Amalorpavam has grown up, the pillars are standing here. They are the right persons, and it is only because of such teachers, please make it very sure, we are all comfortable. And if you want to be comfortable, let's not count our days and hours on money. Let's count our days and hours on dedicated service. I feel very proud. I have my teachers in front of me. I feel very proud that we have kept up to our words. Sir said, it was our senior advocate, Mr. Masila Mani sir. He is a senior advocate, Attorney General of Tamil Nadu. He was having I was not in the discussion. I hope it was Mr. Kumaran sir who was along with sir. We were about to get out of our pay commission. All these were informed to me. I am not in the situation. We were about to come out of the granting aid. There were even disputes from teachers, to be very frank. There were even some cases before the High Court. But sir, a founder stood very strong. Mr. G. Masila Mani, the Attorney General of Tamil Nadu and the Senior Counsel of Honorable High Court, has asked him a question. Mr. Luduswamy, you come out of the granting aid and you will see your institution will prosper. In the next minute, I am told, Senior Principal has accepted the words of the great man, Mr. G. Masila Mani. And today, we have seen third pay commission, fourth pay commission, fifth pay commission, sixth pay commission, seventh pay commission, awaiting for eighth pay commission. But it could be done, and the management can do that. We want you to be very, very prosperous in your life, and we can do that, but it can be possible
if only you render your dedicated service and your sincere service to the student community. Today everybody wanted to come and join Amalorpavam. Even right now I am having continuous phone call from a honorable minister, but I am avoiding to take up the call. It's because of 11th admissions. Everybody wants to come to Amalorpavam Higher Secondary School and Amalorpavam Lutz Academy. But please understand, it is all being built up day by day. It is all being built up not on one fine morning. There were days where senior principal was finding very difficult to pay even a very few thousands of salary. During the starting days of 1984, the salaries of the staff were only 350 and 250. The sum would be somewhere around less than 10,000. He found very difficult to pay even that big amount. He used to call our senior vice principal madam and say, இந்த மாதிரிமா சம்பளம் பே பண்ண முடியல, ஸ்டாஃப் ரூமில் வந்து கொஞ்சம் டிலே ஆகும்னு சொல்லுங்க அப்படின்ற மாதிரி சுச்சுவேஷன் தான் இருந்திருக்குது. Today, whether you wake up or not, you will see, you are seeing the amount deposited in your account on the very first day of every month. I'm telling you, this is a very big miracle, and it is not happening in any institution. Let me promise you. Let me promise you, I am ready to even say on the streets, this is happening only in Amalorpavam, because sir is very clear, the teachers are working and we will have to do the very good service for them. We want every one of you to be happy because the school has to prosper. So my final words as an alumni of the institution, as a teacher of the institution, and now the principal of the institution, let's follow the legacy what is being done by these pillars who are standing here. That is my humble request to all my teachers here. I hope everybody will do it. I hope you can reply. I am not able to hear. I am still not able to hear. I hope sir is not here. The staffs who are retiring by 2024 were issued a total amount of rupees 1,45,91,602 in total. It is the retirement benefits that is being issued for the teachers who have retired by 2024. Let me repeat, it is 1,45,91,602. Praise be to God. Thank you for your commitment, and let's work hard to make our institution grow to greater heights. We have so many plans to develop Amalorpavam, we'll do that. And now, as our sincere gratitude, let's all stand up and give a standing ovation to all these sincere and dedicated teachers who have made Amalorpavam the great and the great for what we are today, by giving them a very good hand. நீண்ட